So today we are discussing about Unit 15. Unit 15. Orthogonal complements. Orthogonal complements. Orthogonal complements. 15.3. Definition. 15.3.1. Definition. Let X be a inner product space. Let capital X be a. IPS means inner product space. Inner product. And S be a subset of capital X. The set of all those vectors in X. The set of all those vectors in X, in capital X, which are orthogonal to each X, which are orthogonal to each vector in X, each vector in S, which are orthogonal to each vector in S, and it is denoted by S perpendicular. So read as S perp. S perpendicular. S perp. You have to read as S perp. S perp equal to Y belongs to capital X such that Y perp X for all X belongs to capital S. Capital X is called orthogonal complement. Is called orthogonal complement. Orthogonal complement of the set S. The set S. Next, 15.3.3. 15.3.7. Theorem means corollary theorem. For your proving projection theorem, we have to use this theorem. 15.3.7 theorem, corollary theorem. Statement. Let X be a inner product space. Let X be a IPS means inner product space, and M be a complete subspace of X. Capital M be a complete subspace of X. Subspace of X. Then for every given small x belongs to capital X, then for a very given small x belongs to capital X. There is a unique
best approximation. There is a unique best approximation. There is a unique best approximation. Y belongs to M. Y belongs to M. To X. X from M. Moreover, X minus belongs to M perp. Moreover, X minus Y belongs to M perp. Read as M perp. So proof. So existence of such uniqueness, Y follows from the theorem. So every linear subspace is necessarily convex. Every linear subspace, every linear subspace is necessarily convex. SCE. SSER, necessarily convex, CONVEX, convex. So we have only the show that X minus, what is the required to prove? X minus Y belongs to M perp is enough here. M perp. X minus Y it belongs to M perp. We have to show that are required to prove. Or let Z belongs to capital M. Z belongs to capital M. And assume or let mod Z equal to 1. Mod means norm of Z equal to 1. Put W equal to Y plus inner product of X minus Y comma Z to Z. This consider equation number 1 because this result will use further. So M being subspace of M. M being subspace and Y comma Z belongs to capital M. So we have W belongs to capital M. Since Y is the best approximation, means Y is best approximation. Y is best approximation to X from M. Then we have norm of X minus Y whole square. Norm of X minus Y whole square is less than or equal to norm of X minus W whole square. This can be written as inner product of X minus W comma X minus W. So from 1, W means we will substitute in this place. That equal to X as it is X minus minus Y minus of inner product of X minus Y comma inner product of X minus Y comma Z. X minus Y comma Z into Z. In place of W, we are substituting from 1. From 1 we obtain comma
x minus, same thing, x minus y minus inner product of x minus y comma z to z inner product. So that equal to, this can be written as inner product of x minus y comma x minus y, because here x minus 1 is there, here we are joining the like terms. Inner product minus, that equal to inner product of x minus y comma z into inner product of z comma x minus y minus inner product of x minus y comma z conjugate into inner product of x minus y comma z plus x minus inner product of x minus y comma z into inner product of x minus y comma z whole bar, that equal to inner product of z comma z that equal to inner product of x minus y comma x minus y as it is minus inner product of x minus y comma z into inner product of this we are applying conjugate x minus y comma z inner product cos, because what we have in complex number z into z bar equal to mod z whole square. Here already not z, now z whole square, now z is 1. That purpose we are applying z into z bar like that. Minus inner product of x minus y comma z into inner product of x minus y comma z whole bar conjugate, nothing but, plus inner product of x minus y comma z into inner product of x minus y comma z whole bar. That becomes here, observe here, this from inner product to norm, what we'll write? Norm of x minus y whole square, you can write whole square minus modulus of inner product of x minus y comma z whole square. That means here in place, here since what is that? Mod z comma inner product of z comma z is nothing but norm z whole square, nothing but equal to 1. So hence the result. Here observe, first LHS also x minus 1 whole square is there. RHS also x minus 1 whole square. These two will get cancelled. What will get result? Inner product of modulus inner product of x minus y comma z equal to whole square equal to 0, means this is also square will get cancelled. That implies what we are observing here, inner product of x minus y comma z equal to 0. That becomes, that gives us by definition x minus y is perpendicular to z. That means, so that implies this gives us for all x minus y is x minus y belongs to m pair. M pair means perpendicular. So this result x minus y is perpendicular to z is nothing but x minus y belongs to m pair. This completes the proof. Hence proof. Understood? Yes, sir. Next definition. 15.3.8.
15.3.8 definition. 15.3.8 definition. Two definitions are there. So projection theorem, most important definition. Let V be a vector space over a field F. Let V be a vector space over a field F. Field F. M and N are subspace of B. M and N, capital N, are subspace of B. Subspace of B. Subspace. Is direct sums of the subspace M. The direct sums. Direct sums of the subspaces M. Of the subspaces. Subspaces M and N. M and N. Sorry, if it is vector X of V can be uniquely expressed. X of V can be uniquely expressed. Uniquely expressed as a sum of the form. Yes, sum of the form. Is a sum of the form U plus V. U plus V. Where U belongs to capital M, V belongs to capital M. In other words, we can write V equal to M plus N, M plus N, and M intersection N equal to 0. That implies first one we can write as X belongs to V. X belongs to V. That implies X equal to U plus V, where U belongs to capital M and V belongs to capital M. Same. So second one. So if X equal to UN plus V1, if X equal to U1 plus V1, X equal to U2 plus V2, U2 plus V2, where U1, U2 belongs to M, U1, comma, U2 belongs to M, V1, comma, V2 belongs to M, V2 belongs to M. Then U1 equal to U2, V1 equal to V2. We will say, we write as V equal to M plus N. That means circle, M circle, M plus N. 15.3.9. 15.3.9 definition. This is also because this definitions will use in projection theorem. Projection theorem most important. Definition. Let B be a Banach space. Let B be a Banach space. B be a Banach space. And P be a linear operator on B. And P be a linear operator. Linear operator. OPTR means operator. Operator on B. On B. Then P is said to be
said to be idempotent. 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 If p square equal to p. If idempotent word matrices lo idempotent p a square equal to a, nilpotent a power n equal to 0, involuntary a square equal to I. Andro vastayi idempotent. P square equal to p. So then p circle p that equal to p. An idempotent linear operator p. An idempotent linear operator p on b is called projection on b. Projection on b. Now 15.3.10 projection theorem. 15.3.10 projection theorem, most important. Projection theorem. Projection theorem 10 marks adite a corollary kuda rayalsi untadi. Ichina untadi. So statement. Let M be a closed subspace. Statement. Let capital M be a closed subspace. Closed subspace of Hilbert space H. Of Hilbert space. HS means Hilbert space H. Hilbert space H. Then H equal to M plus M pair. The 2 times last name pronounce cheyala sir, double perpendicular. The perpendiculars 2 times వచ్చినాయి చోట. M pair ఇట్లా సపోజ్ M pair వచ్చింది. 2 times రాశారు అనుకోండి. ఇది ఇక్కడ m is equal to m double perpendicular కాదు, ఇది M plus M pair పని చేద్దాం. అది కరెక్టే సార్. ఇది పర్పెండిక్యులర్ 2 times రాశారు సార్ ఒకటే చోట. 2 times రాస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే M pair హోల్ pair ఈక్వల్ టు M అవుతుంది పర్పెండిక్యులర్. మనం ఏ కాంప్లిమెంట్ హోల్ కాంప్లిమెంట్ సరే అర్థమైంది సార్. కానీ ఇది ఏ పర్పెండిక్యులర్ సపోజ్ ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఇలా వచ్చింది సార్. ఇందులోనే M pair పింటూ ఇట్లాగా M pair ఉన్నది కదా 2 times డబుల్ టైమ్స్ డబుల్ ఉన్నప్పుడు M pair హోల్ స్క్వేర్ అని M pair హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ పర్పెండిక్యులర్ దగ్గర వచ్చేసి ఏ పర్పెండిక్యులర్ హోల్ పర్పెండిక్యులర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ 2 పర్పెండిక్యులర్స్ రాశారు. 3 కూడా వచ్చినాయి సార్ కొన్ని. 3 కూడా వస్తాయి. 3 times రాస్తాం. 3 times అంటే ఇది డైరెక్ట్ ఒకటే లైన్ లో వచ్చేసి రాశారు. దానికి ఎలా పలకాలా సార్? అదే డబుల్ పేర్ M pair ఇట్లా సపోజ్ సార్ డబుల్ పర్పెండిక్యులర్ ట్రిపుల్ పర్పెండిక్యులర్ అలా పలకారంటారా? ఇట్లా సపోజ్ M ఉంది, పేరుకు వచ్చింది, ఇంకొక పేరుకు వచ్చింది కదా, M pair ఇంటూ M pair M డబుల్ పేర్. దీన్ని ఎట్లా రాస్తా అంటే జనరల్ గా M pair ఇంటూ మీనింగ్ ఏంటంటే M pair అన్నమాట. 2 times వస్తుంది. ఇది ఒమిట్ చేసాం సార్, అందుకని నేను అడిగాను సార్. ఓకే. సో M plus M pair. సో ప్రూఫ్ most important in production theory. Okay sir, thank you. Let M equal to 0. So then M pair equal to H. Then M pair equal to H. And hence H equal to M plus M pair is trivial. Let us now assume that M equal to, let M is not equal to 0. Is not equal. Clearly that means M intersection M pair
M intersection M per that equal to 0. Let x belongs to H. Let x belongs to H by corollary. What is the corollary? 15.3.7. 15.3.7 corollary theorem. So there is a unique best approximation. There is a unique best approximation. Uniquely best approximation. Y belongs to M. Y belongs to capital M. To X. To X. And X minus Y belongs to M per. Just now only to prove. Belongs to M per. Thus, X minus Y equal to, thus X equal to Y plus X minus Y belongs to M plus M per. This shows that every vector of H can be represented as the sum of the sum of vector in M and vector in M per. Hence, that implies hence H equal to M plus M per. So suppose let x equal to x1 plus x2, x equal to x1 plus x2, y equal to y1 plus y2, where x1 comma y1 belongs to capital M, x2 comma y2 belongs to M per. So then x1 equal to y1, x1 equal to y1, x2 equal to y2. Consequently, H equal to M per plus M plus M per. This completes the theorem, hence proved. ఇది 5 marks ఇస్తేనేమో డైరెక్ట్ రాయాలి. 10 marks క్వశ్చన్ ఇస్తేనేమో కరోలరీ కూడా రాయాలి 15.3.7. నెక్స్ట్ యూనిట్ 16. Unit 16. Bounded linear functionals on a Hilbert space. BDD means bounded linear functionals on HS means Hilbert space. Rees-Fisher theorem prove chesam with Rees representation theorem. 16.3.1. 16.3.1. Rees representation theorem. Rees representation. Rees representation theorem. Statement. If H be a Hilbert space, if capital H be a Hilbert space, HS means Hilbert space, and F be a continuous linear functional on H, and F be a continuous, CTS means continuous linear functional on H,
on H. Then there exists a unique vector. Then there exists a unique vector. Unique vector. Unique vector. Small y belongs to capital H. Such that f equal to f of y. That is, implies f of x equal to f of x equal to f of y, inner product of x comma f of x equal to f of yx. F of yx, that equal to inner product of x comma y, x comma, for all x belongs to capital H. X belongs to. Proof. If f equal to 0, we can choose y equal to 0. If f equal to 0, we can choose y equal to 0. So that equal to the 0 vector, and the results become trivial. The 0 vector, the results becomes trivial. That become trivial. So assume that f is not equal to 0. Suppose let f is not equal to 0. Let m kernel of f. Since f is continuous, m equal to kernel of f. Kernel of f. ఈ kernel word ఎక్కడ వస్తుంది? ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ లో వస్తుంది. Kernel of f, that equal to f inverse 0 is closed linear subspace of S. Is a closed linear subspace of H, linear subspace of S. Hence by projection theorem, PH means theorem. We have m equal to m plus m pair. M equal to m plus m pair. Just now only proved. Since m is not equal to h, because f is not equal to 0. So we have m pair equal to not equal to 0. M pair is not equal to 0. Hence we can choose a non-zero vector. Say z belongs to m. Let z belongs to m pair. M pair. Such that norm z equal to 1. Norm z equal to 1. M intersection m pair, that equal to 0, and z is not equal to 0, in m pair. We have that z is not equal to m. So z does not belongs to does not belongs to capital M. We have hence f of z is not equal to 0. Put y equal to f of z
conjugate into Z. Here Fz is the complex conjugate of f of z. Here f of z bar is conjugate of f of z. We shall show that required RTP required to prove that f of x equal to inner product of x comma y for all x belongs to capital H. X belongs to capital H. So let small x belongs to capital H. So we have f of x into z, f of x into z minus f of x into x belongs to m minus m, that equal to kernel of f, since z belongs to m pair. Z belongs to m pair. So that means f of x, inner product of f of x into z minus f of z, f of z into x comma z, inner product goes equal to 0. That implies, or that is, f of x inner product of z comma z minus f of z inner product of x comma z, that equal to 0. Or we can write f of x equal to inner product of x comma f of z comma z. The f of z bar is the conjugate complex number of f of z, f bar z, that equal to 0. Because here, since norm of z equal to 1, norm of z equal to 1. So that can be written as f of x equal to inner product of x comma f of z into z, that equal to inner product of x comma y. So this is true for all x belongs to m. This is true for all x belongs to capital H. So now show. No, we need to prove that uniqueness. To show uniqueness. Suppose that there is a vectors y1, y2 in H such that to show uniqueness. Let the vectors y1 comma y2 belongs to H such that means such that f of x equal to inner product of x comma y1 and f of x equal to inner product of x comma y2 for all x belongs to capital H. This is common. So we have to that is inner product of x comma y1 minus y2, that equal to inner product of x comma y1 minus inner product of x comma y2, that equal to 0 for all x belongs to y2. This is common. Next. So in particular, x equal to y1 minus y2. X equal to y1 minus y2. We have is that in place. Inner product of y1 minus y2 comma y1 minus y2, that equal to 0. This can be written as by norm, properties of norms. y1 minus y2 whole square is greater than or equal to 0.
is equal to that means this can be written as norm of y1 minus y2 equal to 0. Equal to 0. Equal to 0. Equal to 0. That means y1 equal to y2. Now we can write it as. That means this completes the proof of theorem. Hence proof. Okay. What we discussed in last chapter. Orthogonality. Projection theorem. Projection theorem purpose. We have to prove that one corollary theorem. That is 10 marks. Another one. This is Rees-Fisher's theorem. Yesterday we discussed it. Today we are discussing Rees representation theorem. So these three theorems are most important. You have to read. Okay. Okay, we'll meet on 23rd Saturday. Okay, sir. Murali Mohan. Important to important to choose. Okay. Thank you very much, sir. Hello. Hello, Srija. హలో చెప్పండి. ఈరోజు ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే చెప్పారా? ప్రొజెక్షన్ థియరం కూడా చెప్పారు. ప్రొజెక్షన్ థియరమా? 236 పేజ్ నెంబర్. అంతే, అదొక చిన్నగానే ఉంది కదా అది. అదను 235 లో కలర్ 235 లో కరోలరీ. ఈ మూడు చెప్పారా? మార్క్స్ కి అడిగితే ప్రొజెక్షన్ థియరం దగ్గర ఉన్నది రాస్తే సరిపోతుందంట. 10 మార్క్స్ కి అడిగితే ఈ ప్రొజెక్షన్ థియరం రాసి ఇది కూడా రాయాలి. ఓకే. దాని కింద డెఫినేషన్ కూడా చెప్పారు. ప్రొజెక్షన్ థియరం పైన డెఫినేషన్. ఓకే. అంతేనా? 15.3.1 డెఫినేషన్. ఓకే. అంతే ఇంకా చెప్పింది. మార్నింగ్ నుంచి అన్ని క్లాసులు విద్దావా? మీకు కాంపిటేటివ్ ఆల్జిబ్రా ఉండదు కదా? ఉండదు. ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ చెప్పారా? జరగలేదు అనుకుంటా. నేను అసలు క్లాస్ ఓపెన్ చేశాను, క్లాస్ ఏం జరగలేదు. మార్నింగ్ 7 కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ చెప్పాడా సార్? సార్ ఏ టాపిక్స్ చెప్పాడు కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్? కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ లో 2 or 3 యూనిట్స్ చెప్పినట్టున్నారు. 2-3 యూనిట్స్. నెంబర్స్ పెడతారా? ఏమంటారు? క్వశ్చన్ నెంబర్స్. ఓకే మేడం. నా నెంబర్ ఉంది కదా మీ దగ్గర? డిలీట్ అయిపోయిందండి. ఒకసారి హాయ్ అని పెట్టండి, పెడతాను. ఓకే. నేను వినలేదు ఈరోజు క్లాసెస్, ఇప్పుడే వచ్చాను. ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ. అసైన్మెంట్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ దొరికాయా శ్రీజ? లేదండి, న్యూమరికల్ మెథడ్స్ దొరకలేదు కదా. అన్ని అసలు అందులో రిలేటెడ్ గా వేరే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిర్రు. అసలు మరి మళ్ళీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ మనకు తెలియట్లేదు. మనం ఓన్ గా పేపర్స్ లో ఉండేవి కదా. అదే ఈసారి ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ఇయర్ అన్నారు చూస్తూనే దొరకట్లేదు అందులో.
మనకు మార్నింగ్ మనకు న్యూమెరికల్ మెథడ్స్ లో కూడా మేడం ఒకటి అడిగాం ఇవాళ చెప్తామని అసలు గుర్తుకేయలేదు. రేపు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సాటర్డే గుర్తుకు చేయాలి. టైం అయిపోయింది. టైం అయిపోయింది. అది కొన్ని అసలు దొరకట్లేదు. సార్లను అడుగుదామంటే వాళ్ళు అవే చెప్పి ఇంపార్టెంట్ చెప్పి ఊరుకుంటారు. అసైన్మెంట్ 1 దొరకలేదు, అసైన్మెంట్ 2 దొరికింది. ఎందులో న్యూమెరికల్ మెథడ్స్ లో కదా? అసైన్మెంట్ 1 అది న్యూటన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ అన్నారు, మరి అది ఏది రాయాలి? అదే ఫార్వర్డా బ్యాక్వర్డా తెలియదు. లేకపోతే డివైడెడ్ ఇంటర్పోలేషన్ రాయాలా? కన్ఫ్యూజన్ ఇది. అదే ఏవి దొరకట్లేదని నేను కూడా. మీది అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏనా? అవును, నాది కూడా అదే, కానీ దొరకట్లే. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏప్రిల్ 30 వరకు సబ్మిట్ చేయాలి కదా, లాస్ట్ డేట్. అంటే మరి మే దాకా అంటున్నారుగా అసైన్మెంట్స్ కి లాస్ట్ డేట్ గ్రూప్ లో. అవునా? ఏమో మరి సార్స్ అడిగితే ఏప్రిల్ 30 అన్నారు. మళ్ళీ ఒకసారి కాల్ చేసి తెలుసు కదా. మీది ఎక్కడ, ఏ బ్రాంచ్? మాది విజయవాడ బ్రాంచ్. ఓ మీది అక్కడనా? మాది కరీంనగర్ బ్రాంచ్ ఇక్కడ. ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పారు మరి. అవునా? ఓకే ఓకే. ఫస్ట్ ఇయర్ లో అన్ని క్లియర్ అయినాయా? ఫస్ట్ ఇయర్ రాలేదండి. మరి మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎందుకు కండక్ట్ చేయలేదు అసలు ఆన్లైన్ క్లాసెస్? సెకండ్ ఇయర్ కి ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నారు కదా? ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పారు, కానీ మనకు కరోనాని మళ్ళీ ఆఫ్ చేసారు కదా క్లాసెస్. మీరు వినలేదేమో, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పారు. ఫస్ట్ ఇయర్ వా? వీళ్ళే అసలు చెప్పలేరు కూడా మాకు. ఆన్లైన్ క్లాస్ పెట్టమని మేము వెళ్తే కూడా అది పెట్టరమ్మా అని చెప్పేసారు. మాకు చెప్పలేరు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలే మరి పెట్టింది అన్నట్టు. హైదరాబాద్ దాంట్లో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ చూసుకుంటా ఉండటమే మేడం. అంతేనా? అవే ఫాలో అయితే మనకు తెలుస్తుంది. సరే, మీకేమైనా అసైన్మెంట్స్ ఏమైనా దొరికితే నాకు కొంచెం చెప్తారా? నేను అడుగుతా. అంటే అన్ని ఒక దగ్గర క్వశ్చన్స్ రాసి పేజ్ నెంబర్స్ రాసుకుంటే బెటర్ కదా, అట్లయితే. చూడండి, ఏ గ్రూప్ ఇందు ఇప్పుడు మరి మీది? అంటే మేము ఇప్పుడు కరీంనగర్ బ్రాంచ్ లో కొంతమంది ఒక గ్రూప్ గా యాడ్ చేసుకున్నాం. మీరు ఎంఎస్సి గ్రూప్ లో లేరా? అంబేద్కర్ ఒకటి సపరేట్ గ్రూప్ ఉందా? ఒక నిమిషం ఆగండి, నేను ఎందులో సెండ్ చేసాను ఇక్కడ చూస్తా. ఒకసారి చూడండి. మ్యామ్ బిఆర్ఏయు అనే గ్రూప్ ఉందా మీ దగ్గర? బిఆర్ఏయు? ఓకే, ఉందనుకుంటా. ఉంది. అందులో సెండ్ చేశాను నేను నిన్న. అవునా? మరి రాలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ లో ఎవరు యాడ్ చేస్తారు? అడ్మిన్ ఎవరున్నారు మేడం? ఎవరున్నారు తెలియదండి. తెలీదా? చూస్తున్నా, అది మనం ఎట్లా యాడ్ కావాలి, లేదనుకుంటా. సార్ మెరిట్స్ ఆఫ్ అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ సార్. అవునా? ఓకే ఓకే. నెంబర్ ఇస్తే యాడ్ చేస్తారు కావచ్చు కదా, చేయమంటే. నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి, ఆ నెంబర్ అందులో పెట్టేస్తే సార్ సేవ్ చేయమంటే చేస్తారు కదా, యాడ్ చేయమంటే. అదే అది 831 762 7 339. సార్ పేరు ఏం పేరు? వడిచేర్ల వెంకటేశ్వర్లో ఏదో అనుకుంటా మేడం. ఓకే ఓకే, వెంకటేశ్వర్లు. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. మీరు అన్ని ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ అర్థమవుతుందా మీకు? అంటే ఇవాళ జరగలేదు, నిన్న జరగలేదు. లేదు లేదు, ఇవాళ జరిగింది కానీ అర్థమవుతుందా మీకు? ఏం లేదు మేడం. ఆ సార్ ఎట్లా చెప్తున్నాడు, ఒక్కొక్కరు ఒక శ్రీదేవి మేడం బాగా చెప్తున్నారు అందరికంటే కదా. సార్ నెంబర్ చెప్తాను, రాసుకోండి. ఏ సార్? గ్రూప్ అడ్మిన్. ఓకే ఓకే. 99 99 49 49 06 06 01 01 02. 02. ఓకే. సార్ పేరు? వడిచెర్ల వెంకటేశ్వర్లు ఏదో వెంకటేశ్వర్లో ఏదో ఉంది, సంథింగ్ వెంకట్ అని. సరే, వడిచెర్ల కదా. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అడుగుతా మిమ్మల్ని. ఇప్పుడు సార్ తొందరనే వెళ్ళిపోతున్నారు కదా, చెప్పట్లేదు. ఒక 1 hour 45 minutes చెప్తున్నారు. ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నారు కదండి, ఇంకేం కావాలి. అంతే, అది కూడా లేదు ఫస్ట్ ఇయర్ లో మాకైతే ఇట్లా. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ.
క్వశ్చన్ లైన్ లోనే ఉండండి. ఎంఎస్సి గ్రూప్ ది పెడతాను మెసేజ్. ఎంఎస్సి దీంట్లో లింక్ పెడతాను చూడండి. ఎందులో పెడతారు? ఇందులోనా? ఓకే ఓకే చూస్తా, పెట్టండి. మరి చాట్ బాక్స్ లో పెడతారా? ఓకే మేడం, పెట్టండి చూడండి. ఓకే. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. వచ్చింది. ఓకే అండి. ఓకే.